and staying alive. All that I feel is a fire inside. I have outrun it. It's a new dawn, it's a new day. Some things are different, but nothing has changed. Still got my number, still got my name. Tell everybody I'm back in the game. This is happening. I am back again. Go on and fade it all to black. I'm back. I'm back. March 27, 2014, at exactly 3 p.m., we became official na maguyab-uyab cherries. Through the years, we faced many challenges, but we never gave up. Fast forward 2019, we received our greatest blessing. That was Fia. Even bigger trials came our way. But now, finally, we made it here. Ngayong nandyan ka na di magmamadali. Ikaw lang ang katabi hanggang sa ang buhok ay pumuti. Hello, B. Dida pala na aton siya na pagkita, maaram na gud ako nga may da something special na imo. Na love at first sight gud ako dayon. Mas duro pa ako na in love ha imo. Han nakilala ko na gud kun hino ka. An imo pag-love ngan pag-alaga ha amon ni Fia. Nabinaan imo tawa nga among pinakamakalilipay nga nababatian ni Fia. Naging susubad-subad pa namon, pero nangangalas ka. Pero amo ito ng mga payaton, nakikita naton ang kalipayan bisan lahaguting ang mga butang, bisan usahay malipong naulo it buhay pamilya. Sinag na araw, mukhang di naman delikado. Kasi parang umingiti naman ako. Kaya ngayon Today is the day that we have been praying for. In front of our loved ones, we will become one with God through the sacred bond of marriage. That is why today, before you affix your signature, you have to be sure nga amo na gud ini Father it amon desisyon. Kay diri la kamo nagsasaad hiton iyo yes towards me but towards the church, no? kahit san man maparating, hanap pa rin ay iyong lambing. At kahit ano man ang mangyari, Aton 11 years nga pahing uyab, ngan 6 years nga naglungon, damonan aton ginagian. Tikang han aton mga away nga guti or dagko man nga butang, mga trials han aton pamilya, ngan syempre ang aton malipayon nga mga panahon. Tanan ito na aton ginaagian, nare-remind ako nga natadan ko na guday mo, ang babae nga akong gusto makaupod. Hastakat takkalagas. Tikang gud ha atong pagkakilala, maram na gud ako nga ikaw na. Nga naadik kita yan na, gimprove nga meant to be na gud kita. Thank you for taking care of me and Fia. Thank you pagbutangin Omega, especially kung naabot ak monthly period. Pagluto ta mga cravings ni Fia. This may seem small to others, but for me, they are everything. Most of all, thank you for loving me despite of my flaws. Ikaw it greatest blessing nga akong kinabuhi. Waray akong masisiring nga imo ha pagiging partner ng mama ni Fia. It imo pag-alaga hamon sobra-sobra. Ngan syempre it imo pa maagi pagpakita nga love mo kami ni Fia, the best good. Na-inspire good kami nimo na maging better kada adlaw. Maram ako dira ako perfect. Usahay nag-iisog ako ngan may mga sayop ko pero promise ko ay mo
nga I will keep working on myself. Imo good, imo mga nadidirian ha akong nga batasan o undawon ko na. Himuon ko gud it akong best nga maging maopay ako nga asawa ng papa ni Fia. I vow to be your partner in all things. No matter where life take us, my heart will always belong to you and Fia. I promise to love you, support you, and choose you every day for the rest of our lives. I love you and see you later. Happy anniversary. I promise to stand by your side through all of life's ups and downs. I promise to laugh with you in good times and hold your hand in tough times. I promise to love you not just with words but with actions. Today, I choose you all over again. I choose you for who you are now, who you were then, and who you will become. I love you more than words can ever fully capture, and I will spend my lifetime trying to show you. Siring pa ni Fia, di rin na kamo bi. Husband and wife na kamo. Happy anniversary and see you later. I love you. Sa pagdating ng ating pilak at ginto, Diamante may abutin, ikaw pa rin aking bituin, nagtatangi kong dalangin hanggang sa huling sigaw. sa huli. Palagi babalik pa rin sa yakap mo. Mahal sa huli, palagi. Now you can kiss your bride. Ulit-ulitin man, nais kong malaman. 10 minutes. Ballpen.